Yamune. Bange kita ni. Lela. Thomas, Yamune.
Vale,
Tusimame tafadhali. Nitaomba sote tusimame wima. Askofu kidogo, askofu. Ili tuweze kuanza sherehe yetu kwa wimbo wa taifa. Askofu kidogo. Ili tuanze kwa wimbo wa Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Tukiwa tu tumesimama, Mheshimiwa Rais, tuongozwa kwa maombi mafupi na askofu msaidizi, Askofu Penado wa kanisa la Basi na tuombe. Heavenly Father, creator of the heavens and earth,
we are confident that you sovereignly place every leader
Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Governor, Dr. Jonathan B., Governor of Uasin Gishu, the home of champions, I should say, invited guests, all protocols observed, good afternoon. Habari ya mchana. Wananchi wa Kamagut, habari ya mchana. Chamge Tugul. Your Excellency, I want to start by thanking you for hosting us here at Kamagut. And I want to speak both on behalf of Safaricom, but also on behalf of both the Safaricom Foundation, but also M-Pesa Foundation. It's a special school because it has produced many students, as we have seen today, as we went around, but in particular, Kenya's #1. The power of education cannot be overstated. Education is one of the gifts that we can give to our kids. It's one gift that we can give to our kids and our young people. It's about empowerment. Without education, many of us would not have been here and will not play the roles that we play today in society. I personally went to a school called Gaindethia Primary School in Nyandarua County, a school similar, a rural school that is similar to Kamagut. And last year I went to see how we can help the school to improve its facilities. We are happy to join you here, Your Excellency, as you visit your alma mater, as it's called, and partner with you and the Ministry of Education and the community from Kamagut to improve the learning conditions of this school. I'll talk briefly about the Safaricom purpose and the role that we play in education. Safaricom is all about transforming lives. We are the biggest supporter of Kenya communities in various ways, in education, in health, in environment, but also in economic empowerment. Both through our business operations, in the way that we provide communication, but also through our two foundations, Safaricom and M-Pesa Foundation. Education holds the key to empowering people from all backgrounds, and I wish to appreciate the government, led by Your Excellency, the President, for committing to transform education in Kenya. Safaricom PLC, via M-Pesa and Safaricom Foundations, has over the past 20 years been investing in education across this country. We've consistently supported hundreds of schools through infrastructure support, laboratories, classrooms, and so on, building ICT network and supporting deserving students to achieve their goals through scholarships. Let me now briefly talk about Kamagut Primary School and Junior School as part of the initiative in our organization. We call it Dr. Zetu, but also Citizens of the Future, that we are supporting today, Your Excellency. One of the ways we create these opportunities by partnering with Kenyans who have dreams for their communities. We call this Dr. Zetu, but we also have other initiatives such as Citizens of the Future that run by M-Pesa Foundation, focusing on education. It is through this framework of Citizens of the Future and Dr. Zetu that we're here to support this local community, and at a request of an old student of this school, Your Excellency, we are happy to be involved to uplift the school, but also the local community. We'll invest a significant amount towards construction and equipping a new junior school with modern facilities such as ICT and science labs. It is my hope that once this is done and ready, it will offer a very conducive learning environment for children to get the best education and to pursue their dreams and produce future leaders of this country, taking the example of Your Excellency. So our commitment going forward beyond infrastructure, the foundation is also developing a scholarship program for secondary education that will benefit thousands of learners from across the 47 counties. We are also collaborating with the Ministry of Education, and thank you, CS, to develop a model TVET program that can be replicated by other learning institutions. We target to impact
1 million learners over the next 3 years through these initiatives. So in conclusion, Safaricom is the biggest supporter of Kenyan communities. We support several passion points, including sports. Safaricom Chapadimba has been in this region recently, football tournament. And also this year, given it's an Olympic year, we are going to be supporting the athletic series, which we call Safaricom Athletics Series. And we know athletics is at the heart of this county, given that you have so many champions. This engagement provides a platform through which sportsmen and women have the opportunity to launch their careers. We'll continue to working with the government and like-minded partners towards this goal, because we believe that the role of business extends beyond making profits. In any case, we make the profits from the people in this country. Thank you very much for turning up today, and I look forward to the impact that this school will continue to have for the years, or over the years. Thank you, Your Excellency, for inviting us. Thank you, and we are happy to support and to partner with you to make future leaders that will truly be the future of this country. Thank you very much. And thank you, the entire Safaricom M-Pesa Foundation. Sir, allow me on behalf of, though I'm not an alumni, on behalf of the alumni of this school and this community, for allowing us, when we requested you to engage M-Pesa Foundation for this particular project, you gave us that permission. And we say thank you very much, because now we can see the fruits of that particular discussions. At this juncture, sir, allow me to appreciate my colleague, Professor Bitok, who is here, the PS for Immigration and Citizen Services, and 2 other people, the CEO of Teacher Service Commission and the CEO of the Kenya National Examination Council. And with that, sir, also allow me to invite the area MP, Honorable Janet Sitiene, to make her comments, acknowledge the members of the National Assembly, and guide us in that particular area of the members of the National Assembly. Karibu Mheshimiwa. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the 5th President of the Republic of this nation, the First Lady, Mama Rachel Ruto, all protocols observed. I wish to take this opportunity to welcome you home, Turbo constituency, home, Kamagut. It is very, very emotional day that this is where your journey started, Your Excellency. And we feel privileged to have you around, Our Excellency. All these people, on behalf of them, we say, Karibu Nyumbani. Karibu ga President. Let me take this opportunity before I make my few remarks to welcome the members of Parliament, the members of County Assembly, through the Speaker, to come and just mention their names, introduce them, so that we move to the members of National Assembly. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, all protocol observed, good afternoon. My name is Philip Muigai, Speaker of County Assembly of Uasin Gishu. Nimepatiwa hii nafasi ili niwaintroduce waheshimiwa wabunge wa County Assembly ya Uasin Gishu.
Naomba tu kwa heshima wabunge wa County Assembly ya Uasin Gishu wasimame. Mheshimiwa Rais, wenye wamesimama hapa ni wajumbe wa Your Excellency, mwenye amesimama hapa ni Majority Leader Honorable Julius Sang, MCA Megun Ward. Ule Mheshimiwa Magrina Kebenei, Mheshimiwa nominated. Mwenye ako next ni Mheshimiwa Sarah Malel, Deputy Speaker wa County Assembly ya Uasin Gishu. Mheshimiwa Jonathan Ngetich, MCA wa Kaptagat. Mheshimiwa Nicholas Bitok, MCA wa Tapsago, hapa mheshimiwa penye unatoka. Huyo mheshimiwa anaitwa Kipchumba Torotich, Mheshimiwa Moiben. Next ni Mheshimiwa Thomas Yego, Mheshimiwa Tarakwa. Huyo ni Mheshimiwa Waiganjo, Mheshimiwa nominated. Ule ni Mheshimiwa Natui Benjamin kutoka huko Ngenyile, ni Mheshimiwa Rais. Mwenye anafuata Mheshimiwa Kiplombe anaitwa Mheshimiwa Lagat, Mheshimiwa kutoka Kiplombe. Alafu Maina Washira, Mheshimiwa kutoka nominated MCA. Alafu huyo Mheshimiwa Veronica Burgei. Hawa ni mmoja wapo wa wale waheshimiwa wenye bado maneno hayajakuwa sawa mheshimiwa. Mheshimiwa, alafu Mheshimiwa Rais, wacha tu kwa sababu huyu ni area MCA, wacha kuja aseme jambo moja alafu atayesi kuketi. Bas, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, First Lady wetu wa Jamhuri ya Kenya Mama Rachel Ruto, Gavana wetu Daktari Jonathan Lilim, wageni wetu kutoka Safaricom, wajumbe wetu kutoka National Assembly, kisha na wajumbe wetu kutoka Uasin Gishu County Assembly, na wageni wote ambao wamekuja siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nachukua nafasi hii Mheshimiwa Rais ni kukaribisha hapa nyumbani. Karibu sana. Ongira ba kirais amu wako nyoga. Ongira ba kogen. Bas. Kinge mite Mheshimiwa Rais at kinyanyun alejin tebe gari na nyuge bega. Ileja inyone aidrane. Agaitraisrane. Age meje kingen kele kako nyo Rais nyoga gatech agongen boisionik cheibwech amache asom kityo Rais boisionik aeng. Netai komi boisiek che choronokuk ngama kutini tugul ni amache sijengji betut sinyoam logoi tugul. Nebo let Mheshimiwa Rais, ing katikati yu komi kijanaek tugul chikosomonso ak alak chekotore sukul mi gaa sibwat. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu tena nyumbani. Asante Mheshimiwa Rais. Pia tuko na waheshimiwa wa kitambo. Mheshimiwa Rais, wacha niombe tu wasimame alafu waheshimiwa wale wa kitambo au Mheshimiwa Rais au wanalikuwa waheshimiwa wa kitambo wa County Assembly ya Uasin Gishu. Asante Mheshimiwa Rais na Mungu akubariki. Asante. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, niweze kuwajulisha wenzangu wa bunge wanaweza kusimama ili niweze kuwajulisha. Tuko na Mheshimiwa Phyllis Barto kutoka kule Moiben. Tuko na Mheshimiwa Sudi, mnamuita engineer kutoka huko Kapseret. Tuko na Mheshimiwa CPA Ruto kutoka Keses. Tuko na Mheshimiwa Joseph Wainaina ambaye ni nominated MP. Tuko na jirani wetu Rais ambaye ni twin brother ambaye ni Mheshimiwa Wasoi DK. Tuko na Mheshimiwa Meli kutoka kule Tindiret ambaye ni chairman wa education. Tuko na Mheshimiwa Timothy kutoka kule Elgeyo Marakwet. Tuko na Mheshimiwa Lelmengit kutoka Emgwen constituency. Na tuko na Mheshimiwa Cynthia kutoka kule Nandi, women rep wa Nandi.
Ninajua tuko na leaders wetu ambaye wataintroduciwa na gavana wangu, nitampa nafasi ili waweze kuongea. Rais, tuko pia na waheshimiwa wale waliyekuwa kama wako waweze kusimama. Rais wetu, kuna wale ambao tulibishana na wao, nimeona hao katikati wao waweze kutusimama na kupunga mikono yao. Mheshimiwa, kuna wale umewapatia kazi, na Mheshimiwa Rais, nitaomba pia ukipata nafasi, kuna wengine bado wamesalia. Tunashukuru na tutashukuru kwa wale pia hawajapata. Asanteni. Rais wetu, I want to thank Safaricom Foundation, M-Pesa Foundation, on behalf of these people, residents of Kamagut, for supporting this school through Our Excellency, the President of the Republic of Kenya. Thank you very much. Rais wetu, nikisimama hapa, niko na mambo machache tu. Nataka kushukuru kwa sababu kwanza umekuwa na mwelekeo na nia ya kuhakikisha ya kwamba uchumi yetu inaimarika ili wananchi wetu waweze kupata maisha mazuri. Na ninataka kukushukuru sana Rais. Na kupitia kwa hiyo mipangilio Rais, ukaweza kuteremusha fertilizer na wenye nchi wakapanda mahindi na wakavuna kweli kweli Rais. Nataka kushukuru kwa niaba yao. Nataka kushukuru Rais kwa sababu pia uliweza kufikiria wale wananchi ambaye wanagonjeka na hawana namna ya kuweza kujitibu, na ukaleta ile program ya badala ya NHIF ukasema kutakuwa na social health fund ambayo itasaidia wananchi waweze kuimarika kiafya. Na pia Rais ukasema utateremusha pesa kutoka 500 mpaka 300, na wenye nchi wanashukuru sana Rais. Rais wetu tunashukuru. Juzi kuna mama alikuja kwangu akaniambia, Mheshimiwa, mimi ni health promoter wako. Kwa hivyo Rais, umeweza kuleta health promoters katika kila village ili tuweze kukinga magonjwa ama kuzuia magonjwa hapo mbeleni kabla tuwe wagonjwa sana. Rais wetu, nataka pia kushukuru kwa hii watamu yako ambayo umeshika. The cash transfers has never delayed. Na wazee ukiona wamefurahi sana. It is always on time na wanapata hiyo pesa zao. Tunataka kushukuru Rais. Rais pia, tunajua kuna nafasi ambayo umetupa vijana wetu. Kama the PSS, tuko na PS Pelion, tuko na PS Ambassador Bidok, tuko na PS Tanui na wale wengine Rais ambayo uliwateua. Tunataka kushukuru sana. Ndiposa saa hizi tunashukuru kwa ajili ya kazi ambayo tunaona. Nataka niomba kwa unyenyekevu Rais, kwa sababu niko na mambo machache mawili tu nitaguzia niweze kufanya code. Kwe moek pek ako makitoroktai muren nelione neketutuga kingen kele itu tugul ka Rais nenyo. Atinye kityo ng'oliot agenge anan ko aeng chebo Kamagut ni. Netai Rais nenyo ko sugulini Kamagut
kokokonech kitinye digital superhighway nemite agenda nengung ako tayari kokekonech kilomita 10 akotoke highway kilometers alak 60 kongete Eldoret akoi korekto akoi Webuye. So we really want to thank you because of the digital superhighway. Already the school has benefited. It is already connected. I don't know if you were told, Rais. The Kamagut Primary School is already connected, and we have other 100 sites on the last mile that are ongoing. And they have already brought computers to 8 schools. Chamgelen magtalda mo lagin gagasale tena ile tesetai boisiet eng kandoik chekikweiwech ak kikonech. Kitinye sukulitab Kamoret, Rais nenyo. Kamoret ko kikotoret Ministry of Education kokoch chepkondok 17 million asikosich kotestai development. Lakini mekikitikin Rais nekiyai libanwek kimeche kele kongoi kimi mbaret amu kimining sukulit ilibanwek plotinik 17 konget plotinik 15 kokosome bichoto kole ako kwa konyit kotamu mates beit kale kisiling 100,000 plotit ako nguna koyachin 100 milionit ak 500 ichegei akot nemi orit yotok. Kimeche kesomin ing kamining'etabkei amu ngobunun kwanyinyen kabisa. Ara kongoi President amu angen ale iwendi yoe kounoto. Tinye sukulit nebo Samoe Model nekiketekwei kora kimeche kemwa kongoi amu inyendet. Ameche ale yenekit komi biikab kok chemi ekainik 2 akomi kora ekainik 2 chekokekas chemi Samoe Model chemi Kamoret chendakialchin ekainik 2 ko kakekanapta sukulishek chotok simae beit kolen ngomakinyoru kiy achek akotetegei ak yu. Kitinye sukulit nebo Sambut Secondary kiokochi 13.9 million chekikitege dormitory nebo ghorofa nebo boys nenekit koborok sinyaiyotwei Rais. Ara kasome ale waktos tibik kila ngawe alechini otaribo waktos tibik kole ndakaketekwei dormitory keboiboitu nebo kwong'ut. Angen ale meche sikomwaun gavana mite sipitali nekamwoiwo boisiek nekiketech tinye kiy age tugul meche kityo facilities chebo maternity chebo lab keequipen kityo akereisen koit akot level 3 sikwai preventive health care neb Sambut health center. Excellency President, mameche ateb ng'ony amamwaun alechin kongoi amu ortinwek chekingen kele koibanganwech eng Uasin Gishu komugul. Mameche amwa amu kakakole makitoldo mo. Kemeche kelechin kongoi, kimeche siwate kitikin ingen le kisichin mama komeche lamit akine eng yu kobun yo kole sikomandae koit Kamagut akorekto koryebin lesero sosiani akipkorekto kwa loa sosiani konam laminin aker Excellency. Noto somen yu na some eng rani. Nebo let Rais nenyo sianwa kitangen ale ka betung'ung rani. Kameche asomen ing kamining'etabkei. Kitinye Chemalal Farms akoi rani kotomo konyor title deed. Akobo chepyoso nebo kap Keino nekikouit Wasiliano kakimeche sitoretech ing yotok sikosich konyor title boisiechu ak chepyosok cheosen che sigikchok amu kisiche ane sawiyot asikobit konyor titles. Kitinye Kiplombe 9 Farms angen ale kaitu rani akoe moek beek simwa ng'alyo rani Rais ameche alechi kongoi amu kitorwech ng'alechotok bo Kiplombe 9 Farms kot konyor korenwae akonyor akichek quarters meng'otet. Angen ale manai chi imwa rana ngo besiet age kosikotoretin Jehova. Nebo let ketinye Manzini. Kiawe akochi barwet waziri nebo environment. Amu kitokotoo kokimeche kosoman kotokoker korok asikonai kole kilyochini sikobit kedikaseten. Amu kikonyor biik meng'otet koek kenyisiek chechang akotomo konyor titolinik. Kikotar kasit surveyor
Konget kityo kikoi bichoto kedikaseten ak kikoi bichoto titleinik. Somenyu notok rais amu kemi karani. Kiluen ngengera koimen. Kongoi mising. Ameche amwa ale nebo let nechome biik nebo kwangut akotinye kaunti mzima kokamwa ortinwek. Nebo oeng ko ng'alekab sitimet. Ndekwengtoi sitimet akot kokwotinwek tugul. Kingen ole u emet rais ako kitiem akelen kongoi. Ndekwengtoi Uasin-Gishu ini ikanaptoi kitikin kokakesopche. Ara ngoberurin Jehova ak kwaun nemie amu kisaun betusiek tugul. Ameche aib boroini nguno akur governor nenyo akasom sikotokwech Mheshimiwa Baya amu leader nenyo ak Mheshimiwa Farah amu leader nenyo. Ngatai senator sikotai governor, sorry. Kabaibaitu mising. Kongoi, karibu senator. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Ruto, Your Excellency, the First Lady, the Honorable Cabinet Secretary, all protocols observed. Mengiga Kamagut Dr. Botugul, Ajamagatul, and Abjizal Jamgay. Jamgay Gogin, Jamune Boy. Your Excellency, kwanza kabisa niruhusu tu kwa sababu niko na Senator wa Murang'a ambaye ni mwenyekiti ya kamati ya elimu, na leo hii hafla pia wanahusika, kwa dakika moja aweze kusema moja. Karibu Senator Nyotu, na pia ni introduce Senator wa Nandi, Senator Jerargei, Senator wetu wa Nandi, pigia makofi. Alafu Senator wetu wa Nyandarua ya Murang'a aseme. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, and all protocols observed. Wananchi wa huku Uasin-Gishu, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mimi jina langu ni Joe Nyuto, natoka kule Murang'a, seneta wa Murang'a, na kupitia kwa ufadhili na msaada wa rais nikafanywa mwenyekiti wa kamati ya elimu kule katika bunge la seneti. Your Excellency, I may not want to talk about the politics of this place because I do not come from here, but I want to thank you because of the commitment that you have shown towards education. When you came in, there was a big cry from everyone, Your Excellency, because parents were very worried that the young ones that were graduating from grade 6 would join high schools and maybe face molestation. Your Excellency, you appointed the Presidential Working Party on educational reforms, na wakasema kwamba watoto wale wakae kule katika shule za msingi, na hivyo basi ukapatia wazazi wetu afueni. Nataka nikushukuru sana, Your Excellency. Your Excellency, hakujawahi kupatikana kwamba katika mwaka mmoja walimu 56,000 wakaajiriwa kufunza mashule yetu. Hilo liwezekana kupitia kwako, Your Excellency, na ninataka kukushukuru kwa sababu the CEO TSC ametuhakikishia kwamba mwaka ujao serikali yako itaajiri walimu wengine 20,000. Nataka nikushukuru sana, Your Excellency. Your Excellency, we have been told by the Cabinet Secretary kwamba serikali yako imewachilia kuanzia wiki hii 31 billion na wazazi wapate afueni na watoto wasipate kufukuzwa shule. Your Excellency, we want to thank you. Mimi nikiangalia sasa leo hapa tuko hapa, ukija hapa kuweka jiwe la msingi la shule ambayo itasaidia kukuza vipawa. Na mimi najiuliza ni kwa nini, Your Excellency, unapenda mambo ya elimu namna hii. Mimi nikifikiria wakati mwingine naona kuna mambo mengi sana elimu imekufanyia. One thing I'm sure, Your Excellency, is that had you not gone to school, you would not have been able to gather enough confidence to approach our beautiful First Lady, Rachel Ruto. Na nafikiria hapo ndio sababu unapenda sana elimu, manake unajua vile ilikusaidia. Your Excellency, kuna mwalimu nimepata hapo ukamwambia alikuchapa sana.
Huyo mwalimu nataka kumwambia alifanya kazi nzuri sana kuchapa rais. Manake asingefanya hivyo, rais angalikuwa nini? Rais. Kwa hivyo Your Excellency, ningalikuwa na kitu, ningalimzawadi huyo mwalimu. Lakini kwa sababu Your Excellency wajua seneti hatuna pesa, huyo mwalimu wacha Mungu ambariki na ambariki milele. Nataka nikome hapo, nikifika Murang'a nitapeleka salamu za watu wa Uasin Gishu. Asanteni sana, Bwana Yesu awabariki. Asante sana Senator wa Murang'a. Your Excellency, with your indulgence, because we have the chair of Education Committee in the National Assembly, na our Senator ameongea, wacha Mheshimiwa Meli ambaye ni chairman ya Education Committee katika National Assembly aseme moja, Your Excellency. Awa sole gibere lago giso pa school. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, First Lady Mama Rachel Ruto, Waziri, all protocol observed, watu wa Kamagut, Chamgei, our President, we are really very grateful as a republic to have you as our leader, because mwaka moja na nusu tangu ufike ofisini, the investment in education ambayo umefanya, hakuna rais yeyote tangu pate uhuru amefanya kama wewe. Kwa nini niseme hivi? Ukienda mambo ya TVET, uende mambo ya kuajiri walimu, uende mambo ya university funding, uende mambo ya capitation kwa mashule, you are one and the only one in the education sector. And I want to tell Kenyans that we hold the president hand and support him. Kwa nini niseme hivyo? Ukiona vile serikali imetoa pesa mwaka huu katika tukiwa bunge, almost 700 billion in education, watoto wetu hawastahili wakae nyumbani. Na tutakusupport kama bunge, tuone ya kwamba programs ya serikali katika bunge imepita vizuri rais. Ameje kitamwa pick up Kamagut, pick up Uasin Gishu, watu wa Kenya. Tusiwe na mtoto nyumbani, akae nyumbani kwa njia yoyote. Vile serikali imetoa pesa ya capitation, vile serikali imetoa pesa kupitia NGCDF bursaries, vile serikali imepatana na Safaricom Foundation na all the private sectors, we are going to see a different country. Ya pili rais, katika education, kuna reforms umetoa through the Presidential Working Party. Na sisi kama kamati ya elimu, tuta make sure through the sessional paper, through bunge, all the reforms that has come through the Presidential Working Party are implemented in total. Ili hawa wananchi wa hapa, wananchi wa Kenya wafaulu na elimu iende mbele. Na ya mwisho, nataka nishukuru M-Pesa Foundation na all the private practitioners kwa education. You have supported the government by almost 20% kwa mambo ya elimu, almost 30%. Safaricom imeonyesha. I want to tell other players in the sector, muje pia ili mujenge mashule, musaidie watoto, and then we also invest in the technical part. Hasa mambo ya TVET. Leo mtihani imereleasiwa na hakuna mtoto alianguka, wote wamepita. Wote wamepita kwa sababu gani? Mtoto ambaye alipata D atapata certificate. Mtoto ambaye alipata C+ ataenda university. Mwenye alipata D- atapata diploma. Na wote tushike hawa mikono ili tujenge taifa letu. Rais, na kuhakikishia tutafanya kazi vizuri na tutaunga mkono serikali yako. Asante sana. Your Excellency, kwa kifupi wacha niseme kwa niaba ya watu wa hapa Uasin Gishu, shukrani nyingi sana kwako na serikali ambayo unaendesha, Your Excellency. Kwa sababu leo tuko kwa mambo ya masomo. Mimi nataka kushukuru kwa ile program ulianzisha ya funding ya university. Na nisisitize hiyo kwa sababu kuna watu wengi hawajaelewa vile hiyo program inaendelea. Lakini kwa ile marekebisho uliweka, Your Excellency, hiyo inahakikisha kila mwanafunzi anaingia kwenye chuo kikuu ama colleges, wakishapata pesa ya serikali kupitia help ya 1, huyo mtoto anapata mpaka anakamiliza shule. Hapo zamani, Your Excellency, kuna basari ilikuwa inapeanwa kwa orphans kwa ile program ya zamani. Lakini mtoto alikuwa anapewa mwaka ya kwanza, mwaka ya pili basari inakosa.
Sasa unauliza kwani wazazi walifufuka? Lakini kwa hii mfumo mpya ambayo umeleta Your Excellency, umehakikisha watoto wote wanatoka familia ya chini, wakipewa basari mwaka ya kwanza wanapata mpaka mwaka ya 4. Tunataka kushukuru serikali kwa sababu imetilia maanani watoto ambao wanatoka kwa jamii ambazo ziko chini. Ya pili, Your Excellency, zile pesa ambazo leo zimeriliziwa kwenda idara ya elimu na mashule zetu, hawa wazazi na wananchi ya Kenya watapata nafasi ya kufanya kazi zingine kwa sababu mambo ya elimu umeweza kuwasimamia kama serikali ya Kenya. Kwa upande ya afya, Your Excellency, mimi nataka kushukuru, ulinipa nafasi nikawa mwenyekiti. Lakini katika ile program ulilete, taifa hii ya Kenya sasa tuko na community health promoters 1,100. Na mimi nawapongeza Your Excellency kwa sababu umesikia kwa ushuhuda ya mjumbe wa Tarbo. Hawa community health promoters wanatembelea kila mtu, haijalishi ni daraja gani katika maisha ambayo huko. Hata mjumbe anatembelewa, anaelezwa maneno ya afya na promotion. Tunataka kushukuru kwa sababu pia hawa community health promoters, Your Excellency, serikali yako inawapatia stipend. Kwa mara ya kwanza community health promoters wamepewa stipend na wamepewa kits ambaye itahakikisha wananchi wana afya. Mimi nataka kuomba wananchi hapa Wasingishu, community health promoter akitembea kwako, hawa ni watu wamepewa training, wako na kits ya kutosha. Imuch ko bimanin pressure, imuch ko bimanin bortab sukaruk, ako mwaun amitwogik che magat iyam sikoribok bortong'ung. Kwa hivyo yakabwa biikab community health promoters ka, okochi nafasi kong'ololwok asikeng'irinde menwek. Your Excellency, mimi nataka kupongeza kwa ile Social Health Insurance Fund. Ile ya muhimu ambaye inakuza wa Kenya ni Chronic Disease Illness Fund. Your Excellency, tunasikitika kama wa Kenya kwa sababu ya mambo ya Judiciary ambaye wamesimamisha hiyo program ambaye wa Kenya wenye wanaugua ugonjwa wa saratani, pressure, diabetes wangepata matibabu bila kuuza mashamba yao tena. Mimi nataka kuuliza watu ya Judiciary. Mimi sio wakili, lakini kupitia CPC nasikianga kuna mambo ya public good, kuna doctrine of sijui nini ambaye ingefaa watumie kuhakikisha mambo ya serikali haiwezi simamishwa kwa sababu ya mtu ameenda kotini. Kesi inaendelea, sisi tukiendelea kuroll out hiyo program. Kwa hivyo mimi naomba Your Excellency, serikali yako isirudi nyuma kwa sababu Wakenya wengi wanaumia kwa mambo ya matibabu. Na ile program ilikuwa imelete ingeinua Wakenya na kuondoa umaskini ambaye inaletwe kupitia gharama ya hospitali. Your Excellency, mimi sitaki kusema mambo mengi, mimi nataka tu kuambia watu hapa nyumbani. Pike baka. Serikali ini gitinye ne indojin president kwa serikali ini ni nyo. Boisionik che kabwa ga yorani kumolen kop kejengate. Kwa hivyo yo kipongoni ngalekab emet ako tesetai boisionikab serikali kemeche kemete kang'unyng'unyet anget konda nengeipchi korik alak murik imach kune kebit iburan ametebe ile mieno kimie. Boisiet neuni nekararan kekochi nafas serikali kobwa boisionik choto. Kimeche kelechi president kongoi ngalekab kabatisiet. Your Excellency, ngalekab mbolea kichobwech. Mi kit age nekoichobwech ing KFC nebo ngalekab toroktok cheimuchi wakulima ipkoib loan akwal tinget simakecheng'oti 45,000 netindoi mwaka 60 os tinget kosirin. Kongoi amu koikonech programit noto asikoib wakulima loan eng interest rate nemi ng'ony asikobit kwa barak kabatisiet. Kimeche kemwa kongoi. Kwa hivyo Your Excellency, ko ki kandoik chebo kayu chekinetech kemeche kelechin kitie serikalini ak keungani ak keribe amu kingen kele itinye maket nekararan asikosop Kenya. Boisiet nobo neranik cho kisomote Your Excellency, kemeche kelechi vijana chechok eng program nebo serikali nebo President Arap Ruto ko kokekon digital hubs ing kila ward. Kamagut yu kobitu digital hub. Kemeche vijana nyokwai kasitab computer kwa emotinwek alak kwae Kamagut yu. Kimeche kelechin kongoi amu itinye tetutik chemiach chebo emetab Kenya. Amu sait Your Excellency akomeche kokasenen bichu. Ameche ichomwo eng boroin yatach
governor ninyo Mheshimiwa Jonathan Arabi asinyo kotesetai akotech. Orobokyi governor. Yanyone. Akameja alejin Your Excellency pongezi. Kage register nengung nebo sukul ko mayu ko absent. Atebe kale hii kakimati wala ketinyo kidogo anan. Nga ki yatare kabisa amu register msema inye class msema maye absent. Ko inye ne kiboitiot serikali akibir absent ing office ha akoi otuye ak ma. Thank you, our Senator. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Rachel Ruto, Chairman Safaricom Foundation, CEO Safaricom, Cabinet Secretary, Education, Governor Kakamega County, other MPs, other leaders, all protocol observed. Chamgei, Happy New Year. Your Excellency, kabla sijasema machache, waja nikuonyeshe serikali ya kaunti ya Uasin Gishu, wafanyikazi. Kwanza tunaanza, msimame everybody mwenye anafanya. Tuko na Engineer Parorot, Deputy Governor. Deputy Governor ni synonymous na Safaricom. Alifanya na Michael Joseph kwa muda mrefu sana. Na no wonder the spirit of Safaricom is hovering around here. Tunashukuru sana. Tuko na mawaziri pale ambao wamesimama na ma chief officers na chairman ya town. Nasikia mlisoma na yeye Bwana Kitur. Asanteni sana, ketini. Pili, Your Excellency, before I make some remark, we have some few guests that have come to visit with us, and they are our friends. I will suggest, Your Excellency, that I give each one of them a minute to say hi to us. One is Honorable Peter Kishungi. Karibu sana Kishungi, salamia sisi. Alafu mwenye anafuata baada ya Kishungi ni Dr. Mwiti. Alafu Honorable Owen Baya. Karibu. Okay, thank you, His Excellency. Kwa majina naitwa Peter Kihungi, mjumbe ya Kangema kutoka Murang'a. Lagu ya kwamba His Excellency, nimekuja kutembea hapa Uasin Gishu, niweze kuambia watu ya Uasin Gishu asante sana. Mungu awabariki kwa sababu nyinyi ni wazalendo. Nakumbuka juzi tulikuwa na rais hapa, tulikuwa tumetembea kanisa ya ACK. Na mlikuwa mmesukuma rais sana juu ya bei ya mahidi. Akawaelezea na nyinyi mkaweza kuitikia. Itoka nyinyi mlikuwa mna insist 5,000, si tunasukuma yeye ikuwe 4,000, at least bei ya uga iteremke. Lakini wananchi wa Uasin Gishu na wavulia kofia mlitii, mkanunuliwa 4,000, saa hii unga huko Murang'a tunanunua 150. Mjipigia makofi tafadhali. Sasa rais naye serikali yenye ilikuwa hapo bereni ilikuwa na nafasi ya kwamba ikitaka kufanya program wanaenda wanakopa. Wakitaka program wanakopa. Wakitaka kulipa deni wanakopa. Rais tunasema Mungu alikuweka wakati ile inafaa. Kwa sababu kaa sio wewe, umefika wakati hatuwezi kopa hata shilingi moja. Na wakati umeingia ukapata program ya kupea vijana wetu kazi. Program ya housing. Beleni tulikuwa imepitishwa watu watakuwa wanakatwa 1.5%. Ile serikali ilikuwa pale beleni, wakati ilisikia malalamishi ikaogopa. Wakati iliogopa ikaenda ikakopa pesa. Program ikaanza. Rais kama ungekuwa board, vile umekuwa board kwanza kuongelesha wananchi wa Uasin Gishu, na vile umekuwa board ya kusema ya kwamba hiyo program kama ilikuwa imeanza, manyumba ilikuwa imeanza, vijana walikuwa wameanza kufanya kazi, kama angeogopa aseme isimame na yeye hata endelea kukata, sisi ambao tunapata mshahara, sababu tunaelewana, sisi ambao tunapata mshahara
to sacrifice kwa ajili ya yule ambaye hana kitu na ule hapati. Kama vile wananchi wa Uasin Gishu, nyinyi ingawa mungeinsist ununuliwe giri 5 kwa gunia moja, mungeinsist na sisi wote wa Kenya tungekuwa tunalia juu ya bei. Lakini kwa wakati huu kila mtu ameshiba kwa ajili mlisacrifice. Kwa nini mimi nalipwa mamilioni wakati naambiwa nitakatwa ndio kijana mwenye ana kazi aweze kupata, naanza kulalamika? Hiyo ni haki ama si? Hiyo ni haki kweli? Kwa hivyo nawaambia wananchi wa Uasin Gishu, sisi kama wananchi wa Murang'a tuko nyuma ya rais, na wanaongea maneno ya maandamano. Sisi tuko chini ya kushikilia serikali hii, kusimama naye na rais uendelee kuwa bold, kwa sababu uongozi sio wa mtu ya kuogopa. Uongozi ni wa kufanya decisions which are right, na vile unasema you never go wrong when you do what is right. Kwa hivyo rais, tuko nyuma yako. Mambo ya maandamano, wale wanaongea ni wale hawapendi nchi yetu ya Kenya. Hii nchi yetu kama tungepata mtu ya kuogopa, ingekuwa already imekuwa auctioned kama nchi zingine vile mmeona zimekuwa auctioned. Lakini kwa sasa vile umeendelea, nchi inasimama, na ndio wameamuka. Wameona umeshikilia nchi inaenda kusimama, ndio wameamuka, ndio wakuweka wasiwasi. Uendelee kusimama, uendelee kufanya haki, na ile kitu inatakikana tuweze kusimamisha nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo Bwana wabariki, aendelee kuwatendea wema, na asante sana tena wananchi wa Uasin Gishu. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Piga kura ni ngumu mwaje nitaye. Igere kunyo tano una komeje girabaje. Age warire time ande. Kakase. Otaje tayege. Ta na gure nerube. Mgeni wetu next anaitwa Dr. Mwiti. Amejua baki kabisa. Igele biju wewe kaleki kororonen. Karibu sana mheshimiwa Dr. Mwiti. Asante sana Your Excellency the President, the First Lady, all protocols observed. Kama vile mmesikia majina yangu ni Shandra Kimweti, MP South Menti, Meru County, na nilete salamu kutoka kwa watu wa South Menti, the great people of South Menti, ambaye waliakirishwa na Governor Kelaito and the current Deputy Speaker of the Senate. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya masomo. Mimi natoa shukrani sana kwa watu wa Kamagut kujenga hii shule ikatoa president wa Kenya. Now, Your Excellency, I have confirmed that you are Leo genius. Nikiona mahali wewe umetoka, na hili vile umefanya kwa kazi ya masomo, na vile unaendelea kuangalia maneno ya masomo, tumefurahia kama wa Kenya. Leo vile ulitembea shule ambaye nilisoma, Kamagut Primary School, mimi nataka kuwa associated na hii shule wakati wowote. Naleta salamu kutoka kwa elected leaders kutoka Meru County, na wameniambia niambie watu wa Uasin Gishu that watu wa Meru wako na rais as Excellency the President wako na nyuma yao, na vile walikuwa number 4 Kenya mzima kupiga kura, yeye watasikilia hii serikali na wataendelea kumuunga na kuunga wa Kenya na tupeleke Kenya mbele. Your Excellency, what you have done kwa ICT app kwa Mawons, it is a promotion of education to create employment, vile vile ku expose our young reader to the international world. Sisi Meru tunaendelea, Your Excellency. Itu maneno unasikia, sisi tunaendelea, tuna maendeleo na tunapeleka Kenya mbele, na tuko nyuma yako, na ita ikiwa namna gani sisi tutakufa tukiwa nyuma yako. Your Excellency, what you have done about the universal health care, the primary health care, ambayo imeenda kwa vijiji,
ambaye diagnosis inakuwa pale chini ni muhimu, na vile vile ikiwa supported by the 2 hospitals and by the referral hospitals. Kenya is a hub of healthcare in this region. Nikimaliza, Your Excellency, the issue of affordable housing kama vile iko huko Singapore au Malaysia, sisi wa Kenya ambaye wana wako Azoras tuko tayari kukuunga mkono, na tunaunga mkono project ya affordable housing, and it is not negotiable, Your Excellency. Sisi tuko nyuma yako kwa sababu tunataka Azura wapate manyumba. Asante sana, Your Excellency. Watu wa Uasin Gishu, sikirieni serikali. Hakuna wakati wa sisi kubeba masufuria, hakuna sisi wakati wa kufikiria ate kuna demonstration. Sisi hakuna kitu tunafikiria about sharing the government. Shika Kenya, Your Excellency, pereka Kenya mbele. Asanteni. Asante sana mheshimiwa, hiyo makofi inatosha. Na waletea mgeni mwingine tena, na nashukuru vile wanachunga saa. Nikaribishe ndugu yetu Honorable Owen Baya. Makofi. Thank you. Asante sana Governor wa hapa, Your Excellency the President and our First Lady. Mimi mesikia naitwa Owen Baya, mimi ni mbunge wa Kilifi County. Nyinyi mnajua Kilifi inakaa wapi? Kilifi ni huko mbali mwisho ya dunia. Ndio tunatoka huko. Lakini mimi niko hapa leo kushuhudia upendo na uzuri wa rais wetu huyu William Samoei Ruto. Kwamba mimi unajua nilikuwa kwa ile chama ile ingine, ile ya watu wa maandamano. Lakini toka nishikane na huyu William Ruto, wajua yule mtu wa maandamano alikuwa ameniweka kijiji. Mimi nakaa kijiji tu kuzunguka hapo. Lakini toka nishikane na William Ruto, mimi nimekuwa mbunge karibu wa taifa nzima. Ninatembea kila mahali. Leo niko hapa Eldoret, nikishuhudia kwamba huyu William Ruto anakuza vijana, anakuza waheshimiwa, anakuza wanasiasa, wawe wanasiasa wa kitaifa. Kule kwengine wewe unakuwa mtu wa kijiji. Kwa hiyo nataka kusema asante sana rais wetu kwa kunikuza, kunifikisha pale nimefika. I'm a testimony of your leadership. I'm a testimony of the love for this country that you have. Your Excellency, mimi nataka kushukuru sana kwa maneno haya ya elimu. You believe that education is a great equalizer. You just don't talk about it, you do it, and I have seen it here. Na mimi naamini kwamba zile reforms umeleta katika serikali kuhusu maneno ya elimu itaunganisha hili taifa la Kenya zaidi ya jambo lingine lile. Kwamba leo DCC ama County Commissioner atatoka kule kwa Wagiriama aje afanye kazi hapa kwa sababu amesoma, and watatengamana katika taifa la Kenya, na Kenya itakuwa moja kwa sababu you have invested in education. Continue to invest in education, that's where the future of this country lies. Secondly, Your Excellency, hii vita ya ufisadi, hii maneno ya mahakama, you are not fighting the judiciary, you are fighting corruption in the judiciary. And that is something that every Kenyan must stand up to join you to fight corruption in the judiciary. Hiyo ni kilio ya wanyonge na ni kilio ya haki. Manake leo ukienda mahakama ya Kenya, kama wewe ni mnyonge, kama wewe ni mtu wa chini, you can never get justice. Justice is bought. Justice is in the marketplace. Lakini mimi nakuunga mkono 100%. Sisi watu wa pwani, wanyonge pale, kama wewe huna fedha, you can't get justice. We must root corruption out of the judiciary, because that's where justice must be delivered, and must be just delivered because ni haki na sio kwa sababu wewe uko na pesa ya kununua haki. So may I'll join you, Mr. President, in that fight.
Ile koti ya Malindi, koti ya Mombasa, we want corruption rooted out ili watu wa pwani wapate haki mtu mnyonge akienda kotini. Lastly, Your Excellency, mimi nataka kusema hivi, hauwezi jenga uchumi wa Kenya kupitia kwa maandamano. Hauwezi. Hauwezi jenga utajiri wa nchi kama wewe unaambia watu waende wabomoe. Your Excellency, me, I will join you in the war against impunity in this country. Lazima mwanaume asimame achukue decision. This is the right way to go without being hesitant na bila kuogopa. Na wewe Rais William Ruto umeonyesha wewe una ushujaa wa kusimama na to make hard decisions for the country because we must go forward as a nation. And that we will support you. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wale watu kule ambao wanasema kwamba rais amefanya hivi, the solution to it is maandamano. Maandamano na fujo haiwezi jenga taifa Kenya. It will be built by the right, sometimes hard, but that's what we must do to put this country and push forward. I want to thank you. Na niwashukuru watu wa Kamagut kwa kumsomesha huyu rais. Hata mimi nimeona ile darasa amesoma, hata mimi nilisoma a better class than that. But here we have a president. Nyinyi mmemkuza, muendelee kumshikilia, ara sisi wa pwani tutaendelea kumshikilia ili azidi kuongoza hii Kenya, na Mungu ambariki, azidi kumpa ujasiri na mawazo na fikra njema aongoze taifa la Kenya. Thank you very much. Asante sana, Your Excellency. Aendelea kushangilia Mheshimiwa Baya. Kilifi sio karibu. Kilifi ni pwani, mwisho kabisa ya dunia. So the next speaker, baada tusalamia, it was not by oversight, the jina tuliwaja tu jina yake kidogo, Mheshimiwa Shole. Mheshimiwa Shole ametusaidia sana kama chama kwa kupigana na ile maneno ya kotini. So majigirango twenye kutubuchu boriet kotarwe niginge mengale ngelem kwa ishet president kwa balage kotini Shole nyoma imuji chebamura na mo imuji ora baki Mheshimiwa Shole. Asante sana, Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, Your Excellency, our First Lady, Mama Rachel Ruto, and most importantly, our mother, Mama Gogo Sarah, and all our visitors who are here today. Aktaek tugul, akpik tugul jabaga magut. Asama agatag ngainetab Jaiso ale chamge gogen. Nobatay amejawe kwa gongoi. Gongoi amukyo namej agorib Arab Ruto agogoek President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya. Gongoi bigab Kamagut. Gongoi pororioni. Agonaba amejagine amwa gongoi nenyu. Gongoi amukyo birwagura free. Gongoi amumanyo nyai campaign. Kyoleja piri Arab Ruto ngolin batay. Metawet kya un campaign. Kebirun kura. Kenamun certificate. Aksinen date. Sinde ibu no Arab Ruto kego nindangung. Agongoi man amuginyo go na certificate nenyu. Lakini haya nyagina ale kya ibu no Arab Ruto kya ibu anan maibu. Kongoi mi singing notok. Rani kumabetunyu. Matinye nafas amwangalek chechang amgage mwa koba wakati ako chang taig. Angen ala tinye nafasi tanyone betut age nyikengalal. Ngalecho governor gemwa. Choba sheria, choba ngalekab judiciary ak tuguk chetesetai ing boror ing emet. Kocham kongen bichu kole yakakurso anyone Kass FM aganet bororiet komugul. Iman anan ma iman? So betut age nyikengalal chotok so koitoek alak nafas komuch kongalal rani. Lakini rani kita nebo muhimu nikanyi keyoe amu kanyi kole president kongoi inga ulikirib au ulikimuch kesomesha na koit ole mi. Today, Your Excellency, I am very inspired. I'm sure a lot of young people here are inspired. Kwa sababu vile niliona hiyo darasa yako hiyo ya matope mahali ulianzia ikanikumbusha wimbo yenye napenda sana by William Yelima. Inasema hii sio ndoto yangu. Hapa nilipo
si mahali ninakwenda. Hapa napitia tu kwa sababu naamini naenda viwango vya juu. And for you, that is a true testimony. Ulisema hii siyo ndoto yangu, na hukubaki kwa hiyo nyumba ya matope, na leo Mungu amekuinua mpaka umekuwa president ya Republic of Kenya. Na leo president amekuja kurudisha Mwenyezi Mungu shukrani na community shukrani, na kuhakikisha wale watoto wenye watasoma kwa hiyo shule watapata facilities hata juu kuliko yake. Na naamini watoto yetu watafika viwango vya juu vile mwambiaji alisema. And today nataka kusema kwa wale, sababu nimeona wanafunzi wengi wako hapa. Nataka kuambia wanafunzi that do not be defined by your circumstances. Define your circumstances. Because if President Ruto did not make a deliberate decision to define his own circumstances, he would not be president of the Republic of Kenya today. Na naomba walimu, tafadhali tumia hii mfano uweze kufundisha watoto wetu kwamba inawezekana, kwamba maisha yao inaweza badilika. Na hiyo tutaendelea kusupport maneno ya watoto kusoma katika shule na kuweza kufika viwango vya juu vile tunawatakia. Na sana again, I want to say thank you very much to my friend Peter Ndegwa. Welcome to Uasin Gishu County, and thank you for supporting the school of our president. We truly appreciate that. Asante sana Safaricom. Kongoi mising ngatileyo tok ingelane aichi na ti sheria gelejo ngalal dakambili angal dakambili. So Your Excellency, you can see I follow the commands. I was told to speak briefly, and I've spoken briefly, even though there is a lot that I could have said. And most importantly, I've got my colleague here, kuna speaker mwenzangu, Honorable Farah Malim, huwa tunamuita constitution ya bunge. Yeye amekuwa bunge karibu miaka 30, huwa ananifundisha huko ile maneno inaendelea. Wacha nimuite aweze kuwasalimia. Honorable Farah, asante sana. Honorable Farah ole bagotingro bak chama inegile waipa kongo gage chenjorwe ne uni kunyu kai onkiroboki ageborchi keleji karubuga. I'm not saying anything. I'm saying karibisha ndugu yetu Farah Maalim, karibu kabisa, bigaya makofi ya ukweli hiyo. Asante sana. Your Excellency, the only language I can say here which is vernacular and which can be understood by my brothers and sisters here is Bokol, Konom, Tomon, Sogol, Sisit. But I cannot give a speech. Thank you very much. Your Excellency, I want to thank you and Her Excellency, the First Lady, for inviting me to join you on this very, very valuable occasion. Your Excellency, in my religion we say, you might love something so much, but it's not good for you. But you might hate something so much, but it's very good for you. I did not vote for you in the last election, but I'm glad that you came in as a president of this country. I am very happy that I did not get my wish in the last election, because I've seen what you are capable of doing. In line with my own, what Allah has said to us. Your Excellency, you have brought this country together. You have gone to the four corners of this country to unite this country. Please continue uniting this country. You have gone to the four corners of this world to create opportunities for Kenyans. Continue doing that. We are doing very well globally. Your Excellency, you have done so much for education, so much so that
I have very little to worry about in my constituency. I have the resources, and I'm able to take care of a lot of the needs of the young boys and girls in there. As I'm talking to you now, I have sent to universities not less than 100 students who are going to study medicine, both inside and outside the country, through the support of your own government here. You have put the right team together, the team of Machogu and Belior CS. They complain, but now we have engaged one another and we're doing very well. Your Excellency, you took over the reins of this country when the economy of this country was in the ICU. Everybody knows that. Your predecessors literally robbed this country dry. Literally. Made the coffers of this country not only dry, but also put us into massive commitments, borrowed left, right, and center, and never used a lot of those resources for the development of this country. We have to call a spade a spade. That's a fact. Your Excellency, Kenyans have got to tighten their belts. If you want to get somewhere, you have to suffer a little bit. But I'm sure we are seeing light at the end of the tunnel within the shortest possible time. Otherwise, we were going to default in the payment of our own international global financial obligations. And if that happens, God forbid, it is very bad. Everything was going to come down crashing. But we are able to execute that very well, and you have done a fantastic job in the manner in which you have done that. Your Excellency, there is talk of the judiciary. I've said this many times before. There's nowhere in the world we are not trying to reinvent the wheel again. These things have been done. Have you ever heard a project in the USA where the court comes and says that the government cannot implement this? No. There is no democracy in the country where the executive, that's why it's called the independence of the three arms of the government, of the state. The role of the government is to execute and to govern and to allocate resources and to manage development without anybody coming in and interfering in that. The role of parliament is to make laws. And the role of the judiciary is to arbitrate what is brought to them, but which does not infringe on the independence of any of the other two arms of government. We have a rogue judiciary in the country right now. We need to get this right. I keep saying this all the time. We have to get right. Now you see the government allocates resources for this road, and the courts say, no, you can't allocate. There are orders. What kind of orders are those ones? There's no way in the world where democracy works like that. Have you ever seen in the UK when the government says this has to be done and the judiciary or the courts come in and say the government cannot do that? No, they can't. It's not allowed. So you have to say, to call a spade a spade. Parliament has got to exert its independence in legislation. The judiciary cannot come and tell Parliament what to do and what not to do. Your government, you are there to govern. You are there to allocate resources. You are there to bring development for the people of Kenya. You're only accountable to the people of Kenya. Nobody else. Nobody else. Your Excellency, thank you very much. You have reached out to us as the leadership from the North. We have had a meeting with you, more than 2 or 3 meetings with you now. And you are coming to our area and you have already initiated a lot of development. This is the first time in a very long time that we are seeing a president who cares about the 4 corners of this country. Mr. President, I congratulate you for that. You know that I'm not somebody who sings anything for sycophancy. I say facts the way they are. Kenyans know me for that. You have done a fantastic job in uniting this country. You went to Nyanza province, Luo Nyanza, initiated developments, even though your opponent, my good old friend, was from there. You went to our area, although we gave you very little votes, you have initiated a lot, and you are doing that in the 4 corners of this country. As we sit right now here, I can see you invited me from the North,
There's Baya from the coast. There is Governor Baraza from Western. There is an MP from Kihungi is from Central. There is somebody from Eastern. I mean, what more did we want? We have seen, I have lived in this country for the longest, and I have seen when government used to belong to a small community only. There was nothing that was for Kenyans. You've brought everything for Kenyans. We will support you 100%. I will be out there to support your programs, your political life, and whatever you have to do, we are there with you because you proved yourself worthy of our support. Thank you very much. Kagongo jemet olimbo emet olin kobun koragure media kagotanga jemet orabokchi kogeny para malim. Next is my colleague Governor Barasa. Barasa Governor nebo Kakamega. Augilejiga Your Excellency kisubi tegutigu ingeni jeng jorono ag ingeni jeng tiliandit so gogale ngatwe kijiji amuyu Western Province ki go tunge bijugut ko mage moe agotinye giwe Western. So kilengongo Your Excellency waja tukaribishe my colleague Governor Barasa Munduanje Papa. Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, First Lady wetu wa kitaifa, Mama Rachel Ruto, my colleague Governor, tunamjua kama koti moja, itifaki zote zikingatiwa, hamjambo, chamge tugulu, mlembe. Kwanza kabisa, mimi nachukua fursa hii kumshukuru Rais kwa kunialika kuja hapa, kwa sababu mimi ni jirani wa Uasin Gishu. Ukitoka hapa kwenda Likuyani is only a few kilometers. Na Likuyani has a very special history na rais wetu, kwa sababu huko ndio First Lady wetu Rachel Ruto anatoka. So mimi nikiwa hapa, nimekuja kama jirani, nimekuja kama rafiki wa Uasin Gishu kwa sababu mimi napenda maendeleo. Rais wetu, I want to appreciate you. We share a lot in common. Ukiangalia mahali ambapo ulitangulia, shule ya msingi ya Kamagut, it is similar to where I went to school kule Mumias East. Na mimi nashukuru sana walimu wa Kamagut Primary for giving us the 5th President of the Republic of Kenya. Mpigiwe makofi. Jambo la pili, pia mimi nachukua fursa hii kumshukuru Rais kwa kushirikiana na magovernors wote 47 kwa shughuli ya kuleta County Aggregation and Industrial Parks. Sisi Kakamega tulileta aggregation center yetu hapa Likuyani, na mimi najua tukishirikiana kwa pamoja itasaidia wakulima wetu wa hapa Uasin Gishu, kwa sababu aggregation center haina mipaka. Na mimi nashukuru sana Rais for your efforts to unite the country. Who is not looking at political affiliations. Yeye ni rais wa kuunganisha all the four corners. And I want to appreciate you
tutembee na wewe kila wakati kwa shughuli ya maendeleo. Jambo la mwisho, mimi pia nashukuru kwa sababu leo M-Pesa Foundation, we have done something very good. Nakukaribisha kule Kakamega so that you can also come and lay a foundation stone kwa zile zule ambazo zimetoa viongozi kama governor wa pili wa Kakamega County. I want to welcome you, the CEO of Safaricom and the chairman, to also come and invest in Kakamega County. Na mwisho, ambao walipewa nyadhifa mbalimbali za uongozi, please give the president a break. Mambo ya petty politics wachana nayo. Mlipewa kazi ya kufanya, fanyia wananchi kazi. Mimi ni jirani wa rais, na ukiwa jirani, ujirani unaletwa na Mungu. Si hivyo? I will still continue supporting the president. Lakini kuna wale ambao mara asubuhi wanasema baraza amekaribisha fulani, baraza alikula na fulani. That is petty politics. Please give our president an ample opportunity of uniting our country na kushughulikia maslahi ya wananchi. I want to support you. Magovernors wote tuko nyuma yako kwa sababu we know that the next 4 years Kenya will be transformed. Na sisi kama Mrembe Nation, I want to assure you tutakuunga mkono because you have demonstrated your development agenda katika nchi yote. Umekuja Kakamega almost 5 times na pia tunaendelea kukaribisha because Kakamega is very special to you. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Asanteni. Kongoi. Asante sana Governor Barasa, umesema ukweli. Rais haoni mambo ya vyama. Hiyo governor kwa ODM awoga kunyagi na hiyo. Ngumaro kinyevu. Your Excellency, kwa sababu muda unaenda, nataka nikushukuru sana kwa kuchaguliwa kwa president kutoka hapa nyumbani hapa Kamagut. Hii ni maajabu na ni miujiza. Najiunga na wale wengine wote nisema asanteni sana watu ya Kamagut. Piga hapa chigiosi kwa president negisoma nyuto yu nagagero nasari na nyi kagero tarase nyi kile gibunu yu ngone wokwe ngemoni kimeje gele kongoi piga Kamagut. Kongoi man. Nilipoona nasari ya president nikakumbuka yangu sasa iko wapi dunia hii, kwa sababu ilikuwa ni chini ya miti kutoka Chemoroj mpaka Kausimbe yote ilikuwa mbali sana. So tukaenda mahali naitwa Mobet siku hizi, so lazima nitafute nirudi kutafuta hiyo miti mahali iko, alafu niongee na Safaricom Foundation tuone vile tutainua. Pili, nataka nishukuru sana Safaricom Foundation. Your Excellency, kando na hii initiative ya leo ambaye ni ya fahari, Safaricom Foundation tumekuwa na urafiki nao, wanatujengea hostel kule Ngeny High School, shule ambao ulianzisha ukiwa mjumbe, na ni hostel inachukua watoto 150. Tunashukuru sana Safaricom Foundation, na kushukuru kijana wetu wa hapa anaitwa Kipkemboi Lagat ambaye anafanya na Safaricom M-Pesa Foundation. Mnajua huyo mtu? Ndamajija kugero lingo leso kama guno magumo ya missing kagala lintang sale ngoto bigana guno ta kongo kiblagat amin arab lagat awogongo missing amu yagerogi agawo gule akiaga tugul na gawase wat ka jito kembeje gele. Thank you very much. Pia Your Excellency, kama county government ya Uasin Gishu tulisema tutahusika na hii M-Pesa Foundation pia kwa kuchangia ili hata sisi tukumbukwe. Kando na hawa tutakuja kulevelize hii kiwanja kama county government of Uasin Gishu, tuweke ile sura ambayo inatakikana, na ili watoto wetu wanapocheza hapa, sisi pia kama serikali ambayo ni county yako mwenyewe rais, tutakuwa tunajivunia kwamba hata sisi tulihusika na mambo ya Kamagut Primary.
na mimi najua ECD yangu sasa kulingana na mchoro iko matatani, lakini nimeambiwa itatengenezwa vizuri, aweko hapo kando, ijengwe vizuri, na tumekubali hivyo, Your Excellency. Tuko na ECD hapa Uasin Gishu 670, na kwa hizi early learners wote tumehakikisha kwamba, Your Excellency, tuliwapatia maziwa. Kila mwanafunzi mdogo hapa Uasin Gishu anakunywa maziwa mara 2 kwa wiki, na walimu wote wa ECD, my administration confirm hawa into permanent and pensionable. Sasa nyumbani mimi nafuata ile mnyayo ya rais mwenyewe ya kuhakikisha kwamba nyumbani imefana, na tunajua rais akikuwa kule nje anajua niko na viongozi hapa, wajumbe, governor na ma MCAs. Kwa hivyo tutakuchunga sana rais, tutakuchunga sana, na tutachunga area hii, ili ukifanya kazi yako kule nje sisi tutakuwa tumesimama kidete na wewe. Pia, Your Excellency, tuko na VTCs ambazo tumejenga hapa Uasin Gishu, tuko na 13, lakini shida kidogo tu ile ya kibinadamu ni kwamba hatuna capitation, so we are struggling. Na tunajua VTCs ndio wanatupatia vijana ambao wataenda kuingia kwa hii program ya housing, affordable housing. Na Your Excellency, kesho Mungu akipenda, affordable housing hapa Uasin Gishu inaanza, na tunashukuru sana wewe utaweka foundation stone. Tutakuwa na affordable housing kule Pioneer, Kapseret constituency. Tutakuwa na affordable housing kule Kidiwa, Soi constituency, lakini ni town. Na pia ile market ilitupatia shida kubwa sana. Kama kuna mtu anafurahi dunia hii kutoka kwa moyo hata kwa kila mahali, Your Excellency, ni ile market kubwa, ultra modern 64 market ambao nakuja kujenga, na kesho utaweka foundation stone pia pale. So baraka zote zimekuja pande hii. Ile ya Keses ya Saroyo tayari tutaenda kutangaza, ile ya AMS Kimumu iko Moiben, hiyo tayari imewekwa tenda. Alafu Your Excellency, ile ya Kipkorgot Ainafkoi tayari tunaenda kufanya stakabadhi zikae mzuri. Uasin Gishu sasa imebadilika. Ngumu kwa sababu kia moe kuko jorge Mungu goroni kongete kwa president Arab Ruto negimu jumbe nenyo kuko indo kipsengwet agalengo ngoi kongie ku president kwa governor tukul gasi ni atabi na very strategic position iwiru atale agaitai aname agaitai lazima getesta ingoroni. Your Excellency, pia tunataka kusema hao watoto ambao wanasoma hapo watakuwa na equal opportunities kwa kazi ya Kenya. Vile wewe umekuwa rais, nimeona hiyo register yako 1980 ukifanya mtihani, hata mimi si mbali sana na hapo, nilikuwa hapo class 5 na ukaona mtu mmoja alisoma mpaka akaenda kwanza secondary school, alafu akarudia tena kuja kuanza vizuri primary. Hiyo ni maajabu sana. Hata mimi nilikuwa na vitu kama hiyo, ndio nilichelewa kwa vitu mingi. Nilifundishwa kuchelewa nikarudia primary mara 4 the same class. Sio kwa sababu hakuna akili, lakini pesa na shida na fees na changamoto kawaida. Lakini kwa sasa hata mimi, kumbe Mungu ni mwema. Hata mtu mwenye amechelewa atafika siku nyingine. Lakini wewe Mungu alikupenda zaidi. Ulienda bila kikomo. Siasa fanya kazi ndio hospitali ipate, na ikiwezekana ikuja pande hii kando na zile za boreholes ambao tuta drill hapo mbele, kwa sababu tunataka tuhakikishe watu wanakaa vizuri. Mheshimiwa MP ameongea juu ya Kiblombe Farms. Your Excellency, ya ingo minga leja kogigo so mbija utaka pesa kule ngumo mwajini president gumie ole kitinye shida ago inye gitarete ko togi tuye ak waziri Duale ak pija utotuli ak barane kigure le zero tebeson. Your Excellency, ko kinge ngele ko itar lakini kumeje kubunu nyende imwangalia tagenge kityo kuya mwaga tulukule mwagenge soko sabsabanda nya mwagi tyagenge kityo rani nyu agone boy. Your Excellency, kombarane mansini
kokikelipan koki county government kikelipan disappears to 3.2 million kikeni kityo kole araka kole komong titles kole mangune sikekochi big titles korane was in gishu komi barene cheu kese saizi kokokepangan ngalekab ADR kekoshine saizi komi disappears kokoshin boishek ngalechu kibendi kotini bororioni omete kiakot omete tupchak shetani kibendi kotini iribe title for 40 years 50 years ipko chito nikiale kotko nikikikochin situn koek ne emet so ongengalal kebwa pamoja akekoshin akot barane chemalal your excellency ameche ketestai si wole kekoshine ak mama ini sikobit konyor biik title deeds nginde title deed ko iribo akimuchi samlon ing yotok akiteche emoni because of time ako kamakonanyu betut ameche ale biikab Kamagut nyekemwache chok oratunwek kararan kokemwachi tuguk tugul kokikandoik kokemwachi president kokemwa Uasin Gishu ini kokakilechigei ongetebi kibagenge ako mekase kene kile kwarkwar ngoroni your excellency koroni makoi kas kene bare ongetebi kibagenge biik kyalen kokwo barak uchumi kowendi ano siku ingine sinele koitano acheket kiberurei Mungu kokonech president affordable subsidized fertilizers kikinyoru kokikas pek eng koroni ana makikas kikas ana makikas ara iwache nendoi pek anan wache nekabo saburionik so mat ko ngalek ako kokelechigei kikochi nebo keny kole tun kobo emet kaplelach president nguno akabote yot ami yoto ko ngalek aeng ingolwo aeng kubet koroni anan kusop so ameche alenja bororioni mapete koroni kobiara Ruto ko president kaplelach tugul ngole kiboch koboto chebo lema ngole ngot komi alache kole tugul olin akibo chumbek makiyoni kele kitwae koroni komi president tayo kwa kweli yaopangani ka kotini wale mnapeleka president kwa kotini kwa sababu mnapinga ile program yake ya ujenzi na hospitali na ile ingine yote tunawaambia tafadhali patia president nafasi afanye maendeleo hapa Kenya. Alikuwa na manifesto na nyinyi wote mlisikia. Alikuwa na plan ya hii country. Alafu sasa mnakuja kupinga, alafu tutaenda wapi? Tunataka kusema wale watu mnakimbia kotini hapa na pale, kuna wakati tutauliza koti kuu ya mbinguni watembelee hata nyinyi kwa sababu nyinyi mnatusumbua. Anane bororioni so magioni koroni ongetebi serikali ndiko kotkoit kaman kotkoit Kamagut kotkoit kusabara bijito nikiakoelewa nikinyishe kigija hii itwae jamani kai neibu ngale koroni kamwaun amu lazima gerib serikali ni kwa your excellency tunataka kusema asante sana allow me kwa heshima kubwa kukaribisha CS wa education ndugu yetu Machoku na leo umetutangazia results na mimi najua mambo ya form 4 sasa itakuwa mzuri tunawatakia kila laheri karibu sana ndugu yangu wana CS Asante Your Excellency the President of the Republic of Kenya Your Excellency the First Lady magavana wetu waheshimiwa viongozi wote wa tabaka mbalimbali Your Excellency kwa niaba ya wizara yako ya elimu mimi ningetaka kuchukua nafasi kipekee sana kutoa shukurani kwa sababu umekuwa kielelezo umekuwa mfano kwa vijana wa Kenya wote kwa sababu tumeona kweli pahali safari yako ilianza na hii imeimisa sisi umuhimu wa masomo hakuna ile ambaye vile natueleza kila siku ambaye inashinda masomo inabadilisha mtu binafsi inabadilisha jamii inabadilisha nchi na Your Excellency ndio tunashukuru kwa sababu kwa mwaka moja elimu ya Kenya imeshika moto na imeshika laini kwa sababu ya vile umeweza kutuongoza Your Excellency hivi majuzi tulitoa mtihani ya KCPE watoto wetu wa Kenya 1,415,000 na wote Your Excellency nataka kuhakikishia ya kwamba tumewaingiza kwa mashule hakuna yule hata mmoja atapaki nje kwa ile mpango wako wa serikali wa 100% transition
wengine wataingia day schools, wengine watakuwa county schools, na tuwahakikishie Wakenya, Your Excellency, ya kwamba vile hakuna mtoto atakaa nje kwamba pengine iko school fees au iko kitu kingine imekosekana, kwa sababu vile serikali yako, Your Excellency, last week ulitoa pesa ambaye ni ile ya capitation imeingia katika mashule yetu ya secondary, katika mashule yetu ya primary to the tune of 31.5 billion. Kwa hivyo hiyo pesa imeingia kwa account ya mashule yetu, walimu wataweza confirm hiyo. Kwa hivyo hatuna shughuli kwamba watoto wetu watakosa kusoma. Vile Your Excellency, tuko na mpango wa bursary, elimu scholarship, watoto kutoka kwa sehemu mbalimbali ya nchi, elimu 11 wameweza kupokea hizo bursaries. Vile iko mpango, kwa sababu ile pesa inatoka kwa serikali yako, ingine kwa bursary ya waheshimiwa wajumbe, ingine county government, ingine hata women reps, iko pesa ambaye hakuna mtoto atakaa nje kwamba amekosa school fees. Your Excellency, vile tutoe shukrani kwa sababu leo mtihani ya KCSE form 4 na Kenya ya kwamba watoto wetu walipita mzuri, zaidi ya 200,000 wataenda vyuo vikuu. Vile watoto wetu 600,000. Ile mpango ulianzisha, Your Excellency, ya TVET institutions, tuko na nafasi ya kutosha na hii ni kama itakuwa iko pengine kidogo upungufu, lakini nafikiri sio yuko hapa, hatutakuwa na upungufu. Tutahakikisha ya kwamba yote imefanyika, na tunatoa shukrani, Your Excellency. Vile mwaka huu umetoa bilioni 12 ambaye itashughulikia ujenzi wa madarasa ya junior school, kwa sababu ya mwaka ujao ambaye tutakuwa na level 9, ili tuwe tumejiandaa kikamilifu. Your Excellency, tunatoa shukrani kwa hiyo, na vile ulituagiza ya kwamba tuungane na kushirikiana na waheshimiwa wabunge katika 290 constituency. Tumefanya hivyo, na pesa nyingine tumetuma kwao ndio tuweze kutekeleza ile mipango kulingana na vile mipango ya serikali iko. Kwa hayo, Your Excellency, ningewasihi na kuwauliza jamani, tusimame tumakaribishe na makofi His Excellency the President of the Republic of Kenya. Tumukaribishe His Excellency tafadhali. Asante. Karibu Your Excellency. Asante sana waziri. Tafadhali tuketi chini. Viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Kamagut na Tarbo na Wazingishu, wa mjambo. Igab Kamagut chamge omune. Bwana Yesu asifiwe. Ogata ingevuto lenji. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee tuweze kufika hapa Kamagut Primary School, mahali mimi miaka chache iliyopita nilisoma hapa. Nimefurahi sana kuja hapa nyumbani. Nimefurahi sana kuonana na wananchi wa hapa
Wengi wao tulisoma na wao, wengi wao ni wazazi wetu, walitulea hapa, wengi wao walitufundisha neno la Mungu hapa kanisani, na nimefurahi sana kufika hapa nyumbani, na asanteni sana kwa kunikaribisha. Kama gongoi nite yuak yun, bigap Kamagut ni. Pale gongoi mising mga tachaenga, gongoi mising ang saet no soy, ako ba serikalit na akwerie, gongoi mising ang guraya na giyokono. Pale gongoi mising. Pale ko kasi. Pale gongoi. So mimi nimefurahi sana, na mimi nataka nishukuru marafiki wengi kutoka sehemu mbalimbali ya taifa letu ambao wamekuja hapa katika sherehe hii ya muhimu ya kuinua shule hii ya Kamagut Primary School. Nataka niwashukuru marafiki. Nataka niwashukuru marafiki wa kutoka Safaricom na marafiki wengine wengi ambao wamekubali tuungane. Kazi ya kujenga hii shule ni kazi yangu. Hawa ndugu zangu wengine wote wamekuja kunisaidia. So mimi nawashukuru sana, to the Safaricom family, to the M-Pesa family, and to all friends who have come here to support the construction of this school, the renewal of this school. I want to say from the bottom of my heart, thank you very much. Nataka pia kwa nafasi hii ambayo nimepata niwashukuru walimu wetu ambao walitufundisha hapa. Nimekutana na wengi. Nimekutana na mwalimu wetu mkuu Bwana Ndirangu, mimi nataka niseme asante sana. Nimekutana na walimu wale wengine wote, mwalimu Seurei, mwalimu Biwot, mwalimu Ouma. Kwanza wewe Ouma ulituumiza sana. Ulituchapa hapa. Hey. Bwana Ouma yuko hapa, si ndio? Huyo mwalimu huyo. Hata nimesikia huyu nyoto akisema atampatia kitu kwa sababu ya kutunyorosha. Lakini kwa walimu wetu wote, mpaka na mwalimu wangu wa shule ya chekechea ambaye yuko hapa alitufundisha, siku hiyo ilikuwa inaitwa nursery school, ako hapo. Mimi nataka niseme asante sana. Na wale wote ambao tulisoma na wao nimewasalimia hapa, classmates wangu, ni watu wangwana sana, ni watu wazuri. So mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Kwa wale hawajui hii kijiji, huyu mwalimu wetu, huyu chairman ambaye ameonyeshwa hapa ndio chairman ya hii shule, anaitwa Bwana Luka Mibei. Huyu mungwana ndiye alikuwa mtu wa kwanza huku kwetu kwenda university. Huyu. So wakati ilisemekana ati huyu Luka anaenda university, ilikuwa ni maajabu. Tulifanywa sherehe hapa kubwa, wakakuja watu wengi. Tukuja sasa kutazama nyingi kitabena nyungi girila. Hagile ndi university jiji. So mimi nafurahi sana kwamba watoto wengi sasa katika sehemu hii wamesoma. Sisi wote tumepata bahati ya kusoma, na watoto wetu wengi wanaendelea kupata nafasi hiyo ya kusoma, na ndio sababu hiyo tumekuja hapa ili watoto zaidi ya kizazi ambayo iko sasa na ile inakuja hapo mbele pia wapate nafasi hata kuliko ile sisi tulipata, waweze kupata elimu. So mimi nimefurahi sana hapa katika hii shule. Tutajenga shule ya junior school.
Madarasa karibu ngapi? Madarasa 9 tunajenga hapa ya junior school. Alafu pale pia tutajenga shule ya secondary school hapa. Madarasa ngapi? Madarasa 12 hapa. Na pia tutabadilisha hii primary school, hii imekaa kidogo jua kali. Hiyo waeke fine. Tumejenga kidogo, lakini sasa wacha tubadilishe ikae sawa. Watoto wa kizazi hiki wapate nafasi bora kuliko ile sisi tulipata. Mambo ya elimu tutayashughulikia kiasi ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Mimi nilisema mambo kadhaa wakati nilikuwa natafuta nafasi ya uongozi. Kwanza niliwaambia ya kwamba mambo ya CBC na vile watoto wetu watasoma, tutaweka mwongozo thabiti na wasawasawa ambayo itahakikisha watoto wetu wanasoma bila matatizo. Tumetatua mambo ya CBC na tumefanya mambo mengine matatu ya muhimu kwa mambo ya elimu. Kwanza, tumeongeza waalimu 56,000 wapya. Mwaka huu vile tutaongeza waalimu wengine 20,000 this year. Na ni kwa sababu tunatambua umuhimu wa masomo, kwamba mtoto wa Kenya asikose kusoma, kwa sababu itakuwa ni dhulma kubwa. Katiba ya Kenya inasema elimu ni kwa kila mtoto wa Kenya, na sio tafadhali, ni lazima. Education is not only compulsory, it is a must for every child of the Republic of Kenya. So tunataka kuhakikisha kwamba elimu inapatikana, jambo ya kwanza. Ya pili, tumesema vile ya kwamba wale watoto wanaenda TVET, tunaongeza waalimu wengine 2,000 ambao watasomesha watoto wetu katika TVET, na tumeongeza pesa ya capitation shilingi bilioni nyingine 5 ambayo itasaidia watoto wetu katika TVET. Pale university, for the first time, pia mauniversity zetu walikuwa na matatizo makubwa. Tumeweka budget ingine pale ya bilioni 46 kuongezea ile pesa ilikuweko, ndio watoto wetu wote wanaoenda university wapate nafasi ya kusoma, na tumefanya funding model mpya so that we can address the challenges ambayo iko katika masomo ya Kenya, because education is a premium assignment for the Republic of Kenya. It is the most important empowerment that we can give to the citizens of Kenya. So hiyo maneno ya elimu, mimi nimefurahi sana ya kwamba nimekuja hapa katika hii function ya elimu. Last week
tumetoa pesa shilingi bilioni 31 kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma wiki hii kwenda mbele. Nataka pia nitangaze hapa ya kwamba kesho na kesho kutwa tunatoa zingine pesa bilioni 10 ya kusaidia bursaries kupitia kwa Constituency Development Fund. Wabunge wetu wote katika Kenya waanze kupanga vile watoto wetu ambao wanatoka katika jamii ambazo ziko na changamoto, the vulnerable communities. I am telling every member of parliament, between today and tomorrow, we are releasing another 10 billion shillings for the bursary program in all our schools in Kenya. Na vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tuko na mpango ile waziri amesema, tumeweka pesa ingine karibu bilioni 12 kuhakikisha ya kwamba transition ya watoto wetu katika JSS inaendelea mbele, because we want to make sure that our education system is appropriately and properly grounded so that we have a firm foundation upon which to build the progress of Kenya. So tutaendelea hivyo pamoja, na mimi nataka niwaambie ya kwamba kazi hiyo itasonga mbele. Na kwa sababu kuna maneno tutafanya katika hapa Kamagut Primary. Mimi najua kuna shule ya Namngetika hapa. Nilianzisha nikiwa mbunge wa sehemu hii. So nitatumana huyu Machogu atatafuta milioni 5 awaletee na mjenge. Najua kuna shule ya Sambuta hapa chini. Mjumbe wenu amesema kuna maneno amefanya. Nitaongezea yeye pia shilingi milioni 5, nitatuma huyu Machogu akuja afanye hiyo kazi. Na kuna shule yetu ya Kamoret hapa. Hata mnasema ati mnanidai. Kamoret hapo ni kweli. Nilikuja nikaita watu ya hapo nikawaambia badala ya sisi kugawana, hii ilikuwa kila mtu apate kipande ya shamba pale. Tukasema tuachane na kugawana hii shamba, wacha tujenge shule. Tuongezee ile ya shule. Si ni kweli? So nikalipa watu wengine hapo na nilitumana pesa. Sasa mnarudi mnaniambia kuna ingine ilibaki. Ugeja kuweka ngoto kalia. Anangoga zole gogo yetijole. Hiyo shilingi milioni 1.5 mnasema ati kuna mtu wae kulipwa sijui nani ya watu wengine kidogo. Kesho nitatumana, kesho walipwe na shule iendelee. Na pia nitatafuta ingine milioni 5 niwaongezee mjenge hiyo shule. Si ndio? Hata ile shule ya model pale chini pia nimeambia PS vile tutapanga mambo ya kujenga hiyo shule, na waziri wetu Bwana Machogu amekubali vile tutasonga mbele na hiyo mambo yote ya shule zenu za hapa, kwa sababu hiyo shule yote imezaliwa na hii shule moja. Hapa ndio ilikuwa shule, ndio ikaanza Sambut, ndio ikakuja ikaenda Namngetik, ndio ikakuja ikaenda Kamore, ndio ikaenda ile ingine. Si namna hiyo? So tuendelee namna hiyo na mfanye bidii jinsi tumekubaliana. Vile vile mumenieleza kuhusu mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nimefanya mkutano na wabunge wenu. Tumekuwa na mkutano mrefu jana. Tumekubaliana mambo yenu ya barabara. Tumekubaliana mambo yenu ya stima. Tumekubaliana mambo yenu ya maji. Tumekubaliana mambo hiyo ingine ya maendeleo ya sehemu hii. Na ile imebaki sasa ni vile tutaanza mambo ya implementation. Katika hiyo mpango yote vile mjumbe wenu wamesema, hii barabara hii ambayo tulitumia, hii barabara inapita hapa, inaenda Sambut, alafu inatoka hapo Sambut inaenda Kapkong ama inaenda wapi hapo kwa jua kali yao. Ako tilinguzeret na gimi yao kwa kabisa ya kwa nongo.
So nitaambia ule mtu anaitwa ule waziri na aweke lami ndio ikae sawa sawa. Barabara kidogo nafikiri kilomita 10 hivi, so tafanya hiyo. Na ile ingine mingi tumekubaliana na hawa viongozi, tutapanga hiyo kazi itaenda mbele vile mmesikia. Mumenieleza vile vile mambo ya shamba ya Chemalala hapa. Mmesema title yenu iko na matatizo, nitatatua. Hiyo ni kazi yangu. Tafanya hivyo, tatumana waziri akuja apange hiyo kazi tumalize. Ile ingine ya maili 9 huko ya 9 farms nilishamaliza. So mozi jwazi wazi. Kia bangan ko bangana. Kimi mokora eki kabwayo nigelitebeso na kake. Ale joro to mama jetango ita. So wale wakora wote ambao walikuwa wamekuja pale nimewapeleka kotini. Na nimewaambia watoke. Hiyo shamba tunajua wenyewe ni kina nani. So hiyo shamba wale watu wote wa kule ngambo ile shamba yenu ile ambayo ilikuwa inasemekana ilikuwa imenunuliwa na jeshi, shamba yenu tunawarudishia. Wale ambao watu wachache wako kona pale Kimukon, nimesema mkatiwe sehemu kidogo. Nane ako naitaka ni miungi mibiki ko wase nyung kidogo wale ya tilwagi yoto kidogo. Lakini moyo abuge. Sawa? Yes. Ile shamba ingine itabaki sasa tutakawia jeshi hiyo wachukue, na ile shamba ingine itabaki hapo tunataka kusongesha Eldoret town nikuja hapo. Mo wato le ine meje sinyo optenya ole optei boindi tabuna mo je kete Eldoret gi abun Eldoret ko nyo mo to golio ni ke tetio tagio ge bangan town. Asa ni ge bega meje tukul ge tech. So nafikiri tumekubaliana hivyo. So waambia, nasikia watu wa 9 farms walikuwa wanatafuta mimi, mwambie wanipatie tu nafasi kidogo. Saa hii surveyors wanakuja next week kupanga wale wa Kimukon tunakatia namna gani, wale wa pale chini tunakatia namna gani, wale wengine walikuwa na shamba yao ambao ilikuwa inasemekana imenunuliwa na jeshi, hawa watu mwambie shamba yao tutawarudishia vile ilikuwa. So story hiyo inaishia hapo. Sawa sawa. Koi ni koro itana agile jepsi lange oleji kwa jengi itane ne achin ngale mabot mama japos nate. Asa chi itane ka ngete ka banda noli nangite nyo koje chin koro ita jamani ne tinyo. Sasa omwaje haleji kale president mama jetango ita. So maneno hiyo tuendelee namna hiyo. Na kazi zile zingine zote mimi nataka niwaulize sote tuungane tupeleke mambo ya Kenya mbele. Mimi nimeongea na hawa classmates wangu wote na wazazi wa hapa. Wengine wako ngambo hii, wengine wako ngambo ile. Na wengi ile kitu wameniambia ni kwamba tuko na watoto wamemaliza shule hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Shida kubwa dunia hii ni watoto wengi hawana nini? Hata MCA wenu wamesema, mjumbe wenu wamesema. So mimi nataka niseme hivi, ili Kenya ibadilike, na mimi nataka ndugu zangu wa Kenya wanielewe, ili Kenya ibadilike, mambo matatu are not negotiable. Number 1, lazima tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa, tupunguze ile bilioni 500 kila mwaka tunatumia kuagiza chakula. In 5 years lazima tupunguze by 50%. And in 10 years tuondoe kabisa mambo ya kuagiza chakula Kenya. Hiyo ni number 1. Number 2, lazima tuwe na mpango ya kuzalisha ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Tuko na vijana mamilioni wamesoma, wako na stakabadhi ya aina yote, lakini hawana kazi.
na ndio sababu hiyo lazima tupange ajira. Hakuna ajira itapatikana, lazima ipangwe. Ana jambo la tatu, hatuwezi kukubali wananchi wengi wa kiwango ya chini kuhangaika kutafuta matibabu. Lazima tuwe na mpango ya kuhakikisha hakuna Mkenya atauza mali yake tena kwenda kulipa mambo ya hospitali. So 3 things, good people. The transformation of Kenya is dependent on us achieving 3 things. Number 1, food security and reducing our food import bill of 500 billion every year by 50% in 5 years, and we reduce it to 0 in 10 years. Secondly, we must create jobs in housing, digital jobs, export of labor. That is not negotiable. That is not something that we can argue about. And number 3, we must sort out universal health. Health must be available to every citizen, irrespective of their financial status in society. No Kenyan should sell their property because they want to pay hospital bills. Those 3 things, I want to persuade us as Kenyans. We can argue about other things, we can quarrel about other things, we can compete about other things, but these 3 is what has delayed the transformation of Kenya, and we have lost a lot of time. That is why Kenya is not together with all the other countries we started with. And therefore, I will do whatever is possible to make sure that we achieve the delayed transformation of Kenya. It is a moment in history that we must make that decision. Kwamba Wakenya wanapata matibabu na Mkenya asiuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya. Hiyo hakuna mjadala, hapo hakuna mashindano. Good for everybody and it's good for Kenya. Mimi nataka niwaulize hasa wale watu wako na kazi. Unajua shida ni kwamba kuna viongozi wako katika hii maofisi hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni kitu gani. Kuna viongozi hawajui kupiga lami mpaka kiatu inaisha kwa sababu unatafuta kazi. How it feels to be jobless. Na kuna watu ambao hawajauza mali yao ndio walipe bili ya hospitali. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi, those of you who have resources, those of you who have money, you can hire lawyers, you can for other Kenyans, people who have no food, hungry Kenyans. You have money to hire lawyers, to pay judges so that they can sabotage jobs for millions of our young people, because you have never been jobless and you don't know how it feels for millions of young people in Kenya who today have no jobs. And for those of you who have comprehensive health insurance and you have money to go and pay courts and pay judges so that they can sabotage the opportunity for ordinary people
to also access health insurance paid by the government of Kenya, so that they don't have to go into trouble making sure that they pay their hospital bills. They don't have to sell their property. They don't have to sell their livestock to pay hospital bills. I want to ask you, please, let us give Kenya a chance. Let us give ordinary people a chance in Kenya. And I will do whatever it takes to defend the right of the people who have no jobs to have a job in Kenya. I will do whatever it takes to make sure that those who don't have health insurance have health insurance in Kenya. It is their right. The Constitution mandates the government. Our manifesto was voted for by the people of Kenya. The legislature passed the necessary laws. Please, let us give ourselves a chance to change Kenya. I am saying that from these grounds, mahali mimi nililelewa, na waomba wale wengine wote. Unajua Kenya iko na matatizo. Kuna watu pale hawajalala njaa, hawajui kupanga vile tutazalisha chakula, tuwache wananchi wengi wasilale njaa. Badala ya sisi kupanga vile ya kuzalisha chakula, wanatufanyia maandamano, wanaweka sufuria kwa kichwa, hiyo sufuria sijui itasaidia nini. Kuna watu ambao hawajawahi kupiga lami, hawajui kukosa ajira ni nini. Hawajui mamilioni ya vijana wetu hawana nafasi ya kufanya kazi. Tumepanga mambo ya housing kwa sababu ndio itatupatia nafasi ya kuzalisha ajira. Pale katika factory kuna watu watafanya kazi. Factory ya uchuma kuna vijana watafanya kazi. Factory ya simiti kuna vijana watafanya kazi. Plumbers, electricians, technicians, watu ambao ni waseremala, carpenters, masons, quantity surveyors, architects watafanya kazi katika mpango huo. Transporters, wale watu wa kutengeneza madirisha, milango na nini. Hiyo watu wote kwa sasa, in the last 1 year, tumeajiri watu 1,120 kwa housing program. Alafu kuna mtu anasema tusimamishe. Tusimamishe hawa watu 1,120 wafanye kazi wapi? That's the question we want to ask. Sijui kama tunaelewana. So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tafadhali please. Na hiyo ndio assignment mimi niko naye. Mimi nilienda kutafuta kura kwa Wakenya, niliwaeleza hii kazi itafanyika. Katiba inasema hii kazi ifanyike. Sheria wabunge wamepitisha inasema hii kazi ifanyike. Wewe watu wawili watatu msiende kotini ati kutukoroka. Na mimi nataka niwaulize mahakama zetu pia, they should be patriotic. They should think about the welfare of the millions of Kenyans, those who do not have jobs, those who are selling their property so that they can pay hospital bills. We now have an opportunity as a country to change. There was a time when there was no government policy. We now have a government policy. There was a time when there was no leader to make the hard decisions. I am here to make the hard decisions so that Kenya can change. Let us give ourselves a chance to take Kenya forward. Tunaelewana jameni? Kwa kasipije koroni. Anakachanga Kiingereza. Kachanga missing. Okose? Ais. Ngale no kwek kyo onete Kiingereza. Kyo lensi kinyike ngololchini ngo. So mimi nimeshukuru sana. I want to thank my good friends again. Let me pay very special tribute to my friends, Michael Joseph of Safaricom, Panandegwa from Safaricom, and all your teams. Thank you very much for supporting this great effort, and thank you for all the other good you are doing in various parts of the Republic of Kenya. Nataka niwashukuru viongozi wote ambao wametembea hapa. Maneno ngalek chu na lak chu ni kumalo itu ka kumoi wa bi ngalek cha kale sa jeng be tu nya so te no pi tol chu nan ne chang ke kole ja mi la go liane ko te saro oi sa arai bi ga pa maguteni
Kole jone nguno. Kole ne nguno. Ois. William Sinyeni tani niki bagap sa mo ne president na pa Kenya. Ngu moti nya bare ne. Oti report kai. Kyo namme. So, ko ga meje ine neranik chomi ogil ga kwe. Oiso. Kai ku jida president ne ka bunu museret ya kutili museret ko ngete win ga yun ko bun ga pinya ko tinyo ko nyoga mok tamangyo ko nyoga cheboni nyo ko nyoga saure ko itiu ako president ko gali ai ni ga memuji yego kia kinyi. So ke jitu kila mtu afanye bidii ogilge na tusomeshe hawa watoto na tupatiane nafasi kwa kila mtu. So mambo yale mengine nimeongea na viongozi wenu na mimi nitakuwa hapa tena kesho. Mimi naenda kuanzisha mpango ya affordable housing. Nyumba za kwanza 10,000 mimi naanzisha kesho hapa. Tunataka kujenga nyumba Kidiwa, tunajenga nyumba kule Pioneer, tunajenga nyumba Saroyot huko, nimeambia hawa wapange nyumba kule Ziwa, tunataka kupanga nyumba hapa maili Yugure na Jwagali, wapi tunataka kupanga hii dunia. Ile kitu mimi nataka tupunguze ni kukata shamba ya huko nyumbani. Ile shamba ambayo iko huko nyumbani tuache tulime naye chakula. Lakini kukatakata na kwenda kuishi huko ni kuharibu. Sawa sawa? Especially nyinyi watu wa Basingishu, nyinyi ndio bread basket. Watu ya hapa Western Province ni bread basket. Watu ya Kitale ni bread. Hii dunia hii yote, we want to minimize land fragmentation so that we can enhance our food security by making sure that we use that land productively. Mumesikia tumeweka pesa kule kwa AFC. Muweze kukopa hiyo pesa, muendeshe nayo kilimo. Mambo ya maziwa tumeipangia vizuri. Nilikuwa India juzi, tumepata karibu shilingi bilioni 37 ya kusaidia sekta yetu ya kilimo. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tunaendesha kilimo na Kenya inasonga mbele. Hapa pia tumeweka pesa ingine milioni 500 kuanzisha special economic zone ingine hapa Eldoret ya exports ya products zetu. Hawa vijana pia tunataka tuwapangie ajira. Hawa kasnalega ICT hubs kemeje kila ward kutakuwa na ICT hub. Hiyo mpango yetu yote tunataka tupange ikae namna hiyo. So asanteni sana. Mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Happy New Year na tutakuwa hapa pamoja. Kongoi missing goberura kamukta inde. Tere. Nitaomba sote sasa tusimame. Ngoja. Oleji goidi kidogo. Wacha, unajua wakati nilikuwa nahangaika hapa sikukuwa na mke. Magia akasoleki abor. Nilikuja kufanya harusi hapo nyumbani. Ngale ngika ugura ukiki yomi vitu no. Anan gima tobwa. Ngale ngika obwa. Komite yu in Raeli ni nyoyu. Iye gurere jo alage ogi ginga ateme ngale katinyo gya gurere Rael mang. So salimiana tusema jambo. Asante sana. Asante. Rais wa Jamhuri wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto, viongozi wote walioko hapa na watu wa Kamagut, ningependa kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Ongigatke ilas not Kiptayat. Mimi ningependa kuchukua tu nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema zake na kusema asante sana marafiki zetu kutoka M-Pesa Foundation na watu wote wa Kamagut kwa hii kazi nzuri ya kuweza kujenga tena hii shule yetu ya Kamagut Primary. Mimi nimeshukuru Mungu sana wakati nimefika hapa na tumeenda pale na nikaona mahali rais wetu ambaye ni mume wangu alianzia maisha. Wacha pia niseme asante kwa ajili ya wazazi
wetu wote. Haswa wacha niseme asante kwa wazazi wetu, Mama Sara na Mama Lea ambayo wako hapa, na wazazi wengine wote ambao waliweza kumsaidia rais mpaka akafika mahali amefika. Najua kwamba zamani katika kimila yetu ya Kiafrika ilikuwa inasemekana kwamba mtoto analelewa na watu wengi na majirani wanaweza kumlea huyo mtoto pia. Wacha niseme asante sana kwa sisi sote, kanisa na watu wote, kwa kuweza kumsaidia rais wetu mpaka akafika mahali amefika siku ya leo. Na nasema kwamba rais kweli, mtu wa Kiingereza alisema kwamba charity begins at home. And I'm grateful to God because you have come back to your primary school, at least to be able to take it to the next level. I know many times we talked about this when I was going to Likuyani to also help my primary school, and you are also looking forward to helping your primary school. And as they say, God's timing is the best. And so we are very grateful, and we know that this is going to be a great school that will bring up leaders like you. Many of the children that we learn in this school will look and follow your footsteps to say one day, we want to become like the President of Kenya. And I know God is going to bless us. So thank you once again. I don't wish to talk more. And I just want to also wish you a blessed year. And I know one thing, as I was thinking about 2024, I just want to encourage all of us as Kenyans, as our president has said, let us confess good things for our nation. The Bible says the tongue has the power of life and death. Let's speak life to our nation and support our president. May the Lord bless you. Let us pray. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa ajili ya neema zako na kwa ajili ya upendo wako. Baba, tunasema asante kwa siku nzuri ambao umeweza kutupatia siku ya leo hapa Kamagut. Tunasema asante kwa kazi nzuri ambayo inaanzishwa na itafanywa na marafiki zetu kutoka M-Pesa Foundation na Safaricom. Asante kwa watu wote wa sehemu hii ya Kamagut, Sambut na Kamoret na sehemu hizi Baba. Asante, na tunasema kwamba utaendelea kuwabariki wakati unabariki watu wa Tarbo, watu wa Wazingishu County na watu wa Kenya. Baba, tunaomba na tunasema kwamba huu mwaka mpya wa 2024 itakuwa mwaka ambao tutaona mkono wako. Tunazidi kuombea viongozi wote na haswa rais wetu, hata anapofanya mambo mazuri kuhusu nchi yetu ya Kenya, kusema kwamba utambariki na utamuongoza. Tunapoondoka wakati huu kurudi manyumbani kwetu, Baba, tunaomba iliweze kutupeleka salama usalimini, maana tumeomba hayo yote kwa Yesu aliye mwokozi wetu. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu awatendee mema. Asanteni.